Hello, my dear children. Welcome back to our maths class. Today we are going to learn about irrational numbers. Can you say a few examples of irrational numbers? Yes. Root 2 is irrational. Root 2, root 3, root 5, etc. We already know. Okay, we all know root 2, root 3, root 5. These types of numbers are irrational numbers. Then what do you mean? What is the difference between rational and irrational? Rational and irrational. Rational, we can write in the form P by Q. For example, 2 by 1, P by Q. Okay, 1 by 2, 1 by 2 also we can write in the form P by Q, P, Q. Okay, for rational numbers, we can write in the form P by Q. For irrational numbers, we cannot write. Irrational numbers, we cannot write in the form P by Q. Okay, that is the difference between rational and irrational. Okay, so we all know root 2 is irrational number. Then can you prove it that root 2 is irrational? No, we didn't learn root how to prove it. That means how to prove root 2 is irrational. Okay, so today we are going to discuss we're going to learn about how to prove root 2 is irrational. Root 2 is irrational. So this class we are going to learn how to prove root 2 is irrational, root 3 is irrational, root 5 is irrational, like that. Okay, so all of you please listen here. So let's start our today's class. Okay, dear children, let's discuss how to prove root 2 is irrational. Okay, before that we have to learn one theorem. This theorem says that let P be a prime number if P divides a square, P divides a also. This is the theorem. Clear? P is a prime number. If P divides a square, P divides a also. Let's discuss with example. Okay, 2 is a prime number. Okay, if 2 divides 10 square, 10 square 100. We can divide 100 by 2. We will get 50. Okay, so 2 is a prime number. 2 divides 10 square, 2 divides 10 also. 2 divides 10 also. This is the theorem. Okay, and A divides and A is any positive integer. Clear? If 2 divides 2 is a prime number. If 2 divides 10 square, 2 divides 10 also. Okay, ഏതൊരു പ്രൈം നമ്പറും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ, ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെ സ്ക്വയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെയും ആ പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് തിയറം. ഈ തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, യൂസിങ് ദിസ് തിയറം വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ് root 2 is irrational. Clear? Okay, dear children, prove that root 2 is irrational. Okay, root 2 irrational ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ കോൺട്രറി അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ്. അതായത് root 2 irrational ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളതെങ്കിലും root 2 ഒരു റാഷണൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അസ്യൂം ചെയ്യുക, കോൺട്രറി അസ്യൂം ചെയ്യുക. ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം കോൺട്രറി ദാറ്റ് root 2 is rational. root 2 റാഷണൽ ആണെങ്കിൽ root 2നെ P by Q എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം. ക്ലിയർ? സോ root 2 റാഷണൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അസ്യൂം കോൺട്രറി ദാറ്റ് root 2 is rational. So we can write root 2 equal to sum A by B. Okay, root 2 റാഷണൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് A by B എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം, or P by Q എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ,
Here A and B have only one common factor. Okay, എക്കും ബിക്കും കോമൺ ഫാക്ടർ 1 ഉള്ളൂ. എയും ബിയും കോ പ്രൈംസ് ആണ്. എ ആൻഡ് ബി ആർ കോ പ്രൈംസ്. ഇവിടെ എക്കും ബിക്കും എന്താണ്? ഈ എയും ബിയും 1 അല്ലാതെ വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്കും ബിക്കും ഇല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കോ പ്രൈംസ് ആണ് എയും ബിയും. സോ √2 = a by b, where a and b are കോ പ്രൈംസ് ആണ്, വേറെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, √2 ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിലും നമ്മൾ കോൺട്രറി അസ്യൂം ചെയ്തെന്ത്? √2 ഈസ് റാഷണൽ ആണെങ്കിൽ √2ന് a by b എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം. ഇവിടെ എയും ബിയും കോ പ്രൈംസ് ആണ്. എക്കും ബിക്കും ഇവിടെ 1 മാത്രമേ കോമൺ ഫാക്ടർ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒരു നമ്പറും കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അസംഷൻ. ക്ലിയർ? സോ വാട്ട് ഈസ് എ? b √2 = a. Okay, b √2 = a. Take this b to LHS. So b √2 = a. To avoid this root, square both sides. So squaring b √2 square = a square. Clear? That means b square into 2 = a square, or 2b square = a square. 2b square = a square. Clear? Okay, dear children. So 2b square = a square. Okay, this is equation number 1. 2b square = a square. Okay, this means what? 2b square = a square means 2 into b square = a square. Okay, that means 2 is a factor of a square, or 2 divides a square. 2 divides a square. Clear? Here, which implies 2 divides a square. Okay, we learned one theorem that if 2, we know 2 is a prime number. 2 divides a square, then 2 divides what? 2 divides a also. Theorem. Okay, if 2 divides a square, 2 divides a also. 2 divides a means what? 2 divides a means what? 2 is a factor of a. That means 2 is a factor of a. But what was our assumption? 2a and b are co-primes. That means, yes, prime number. A is a prime number. Prime number means a don't have any other factors other than 1. But we got 2 is a factor of a. This is a contradiction, right? Okay. So next we have to prove that 2 is a factor of b also. Okay. Then let's discuss how to prove it. Okay. So all of you please listen here. So 2 is a factor of a, or 2 divides a also. If 2 divides a, we can write a is equal to sum 2 into c, 2c. 2 is a factor of a, so we can write a is equal to 2 into c. C is any integer. Okay. A is equal to sum 2 into c. Then substitute a is equal to 2c in equation 1. So 1 implies 2b square is equal to, instead of a, write 2c whole square. 2b square is equal to a square. 2b square is equal to a square. Here a is equal to 2c. Okay. That means 2b square is equal to 4c square. 2, 4 cancelled. That means b square is equal to 2c square. b square is equal to 2c square means what? 2 divides b. 2 divides b square, which implies 2 divides b square, which implies 2 divides
what? 2 divides b also, according to the theorem. Okay, b square is equal to 2 into c square means 2 divides b square. If 2 divides b square, 2 divides b also. That means 2 is a factor of b also. 2 is a factor of b also. Okay, so 2 divides b square, 2 divides b also. Then നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി? നമ്മൾ assumption, what was our assumption? എക്കും ബിക്കും എ ആൻഡ് ബി ആർ കോപ്രൈംസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ അസംഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്കും ബിക്കും 1 അല്ലാതെ വേറെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ √2 റാഷണൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് √2 is equal to a by b where a and b are കോപ്രൈംസ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ എക്കും ബിക്കും 2 എന്നുള്ളൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെ 2 കോമൺ ഫാക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അസംഷൻ തെറ്റിപ്പോയി. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് എയും ബിയും കോപ്രൈംസ് എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ എക്കും ബിക്കും എന്താണ് 2 ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്തുകൊണ്ട് വന്നതാ? നമ്മുടെ അസംഷൻ തെറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്. വാട്ട് വാസ് അവർ അസംഷൻ? Our assumption was a √2 is rational. √2 റാഷണൽ ആണെന്നുള്ള നമ്മളെ അസംഷൻ തെറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാഡിക്ഷൻ വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോൺട്രാഡിക്ഷൻ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസംഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തിരുത്തണം. ദാറ്റ് മീൻസ് √2 റാഷണൽ അല്ല, √2 ഇറാഷണൽ ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ √2 ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ.